Sinza Mukama, sinza Mukama, sinza Mukama. Olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku kigambo Mukama. Erinnya Mukama ensi teritegeera n'evvalyo lyayo tennaba kulimanya. Kale olunaku olwaleero tugenda kuyiga ku linnya Mukama. Tumanye erinnya Mukama linnya ki lyani? Mukama Katonda afeebazibwe. Amanya gange nze Moses omuweereza wa Mukama. Mukama Katonda afeebazibwe. Leero kye tugenda okuyigako kye bayita being obedience to the Lord. Obedient to the Lord. Okugondera Mukama n'okumukkiriza. Mark 12 verse 28 to 30 it says, Then one of the scribes came, and having heard them reasoning together, perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first of all? Which is the first commandment of all? Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. The second, and the second like it, is this: You shall love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Mukama Katonda feebazibwe. Wano Yesu ng'atulaga etteeka erisinga obukulu kwe kwagala Mukama. Etteeka erisinga obukulu mu mateeka gonna agaweebwa Musa kwe kwagala Mukama. Ky'ova olaba ne Yesu wajja era ly'etteeka ly'alabamu ng'ekkulu kwagala Mukama n'amaanyi gaffe gonna n'omutima gwaffe gwonna n'emmeeme yaffe yonna n'ebirowoozo byaffe byonna. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Ekyo kye kikulu mu byonna mu maaso ga Mukama. Kubanga bw'oyagala Mukama tewali kibi kyonna kisobola kusala mu maaso go. Kubanga oyagala Mukama oba otya okwonoona. Kubanga oyagala Mukama otya okunyiiza mukwano gwo oba muganda wo. Kubanga oyagala Mukama otya okunyiiza baliraanwa bo. Kubanga oyagala Mukama. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Kale okwagala Mukama ly'etteeka erisinga. Being obedient to the Lord and the Lord alone. It is one and the first and the great command which the Lord gave to Moses to teach you. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Katugende maaso nga tutunulako mu kitabo kya Deuteronomy essula ey'ekumi. Let's look in the book of Deuteronomy. The book of Deuteronomy, chapter 10. Deuteronomy, chapter 10, verse 12. Deuteronomy 10:12, agamba bw'ati. And now, Israel, what does the Lord your God require of you, but to fear the Lord your God, to walk in all his ways, and to love him, to serve the Lord God with all your heart and with all your soul. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Okumala okutuwa etteeka liri okulituukiriza tulina kwagala Mukama, tulina kutya Mukama n'omutima gwaffe gwonna n'emmeeme yaffe yonna n'ebirowoozo byaffe byonna, kutya Mukama nga tewali kirala. Only the Lord is the one to be feared and adhered to and hearkened to. Only the Lord. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Bwe tweyongerayo mu kitabo kya bwe tubikula ekitabo kya Deuteronomy ono mwennyini essula y'ekumi eyo olunyiriri lwa 17 twongera okulaba engeri Mukama bw'ayongera okwogera naffe. Agamba bw'ati 17. For the Lord your God is God of gods and Lord of lords, the great God, mighty and awesome,
who shows no partiality nor takes bribe. Mukama Katonda favors. Olabye ekikula kye. Ezo zezimu ku mbala ze. Ezimu ku mbala za Mukama zezino. He takes no partiality, he takes no bribe. He is mighty and awesome. Omuwulire. Talina kintu kyonna kyeyekuusaako nti ano. Ayimmirira mu mazima, justice, faithfulness, holiness. Mukama Katonda yaffe bazibu. Ezo ze mbala ze, kyekikula kye. Era oli bw'akola ebyo, oba mu nju ya Mukama yene, nga tewali kirala, oli mu nju ya Mukama mwene. Mukama Katonda yaffe bazibu. Katusomeke ekitabo kya Deuteronomy ono mwennyini. Essula ye 11 olunyiriri lwa 13. Tutandikire ku lunyiriri lwa 13. Agamba bw'ati. And it shall be that if you honestly obey my commands, which I command you today, to love the Lord your God, and to serve him with all your heart and with all your soul, then I will give you the rain for your land in its season, the early rains and the latter rains, that you may gather in your grains, your new wine, and your oil. And I will send grass in your fields for your livestock, that you may eat and be filled. Take heed to yourself, lest your heart be deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them. Verse 17. And lest the Lord's anger be aroused against you, and be shut up, and he shut up the heavens, so that there be no rain, and the land yield no produce, and you perish quickly from the good land which the Lord is giving you. Mukama Katonda febazibwe. Olaba kwagala Mukama, kumutya, kumuweereza, kumusinza, kyekikuuma emirimu nga gitambula bulungi, kyekikuuma obugaga nga bujja gye tuli, kyekikuuma emirembe, kyekikuuma obulamu mu nsi. Mukama Katonda yaffe lwakuba nti wanaagayise mazzi na ssubi, but that's the meaning of the whole of it. Ekyo kyekitegeeza kubanga agambye nti nga nsindika enkuba mu biseera byayo osobole okufuna amakungula, osobole okufuna amakungula gonna ge weetaaga, nga mmeze essubi ebisibo byo bisobole okulya essubi bikute. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Olaba okwagala kwa Mukama kwatwagala. Mukama Katonda yaffe yeebazibwe. Bw'otunula mu kitabo ky'Abaleevi, kitabo ky'Abaleevi essula ya 26, the book of Leviticus chapter 26, verse 3 to 5. Agamba bw'ati. If you will walk in my statutes and keep my commandments and perform them, then I will give you rain in its season, the land shall yield its produce, and the trees of the fruits shall yield their fruits. Your slashing shall last till the time of vintage, and the vintage shall last till the time of sowing. You shall eat your bread to the full and dwell in your land safely. Mukama Katonda afebaze. Olaba kiva mu kwagala Mukama na kumwagala na kumusinza n'omutima gwaffe gwonna nebye, tulyoke tubeere n'emirembe, tulyoke tubeere n'essanyu, tulyoke tubeere n'obulamu. Mukama Katonda afeebazibwe kubanga agambye nti enkuba enajjanga mu sizoni yaayo nga teri kulemesebwa, nga teri
nti ate sizoni eno enkuba yaluddewo okutonya. Lwaki? Kubanga Mukama ayimirira ekigambo kye. Mukama Katonda ayimirira ekigambo kye kyayogedde era n'akituukiriza. Is a faithful God who stands by his word, and his word endures forever. Mukama Katonda fevazibwe. Katongera okusomako mu kitabo kya Deuteronomy sura ya 7 linnya 12. Deuteronomy chapter 7. Tulabe mkwano gwaffe kyayongera okutugamba wano. Tulabe Mukama kyatugamba. The book of Deuteronomy chapter 7 from verse 12. Agamba what? Then it shall come to pass, because you listen to those judgments and keep and do them, that the Lord your God will keep with you the covenant and the mercy which he swore to your fathers. And he will love you and bless you and multiply you. He will also bless you, bless the fruit of your womb and the fruit of your land, your grains and your new wine and your oil, the increase of your cattle and the offspring of your flock, in the land of which he swore to your fathers to give you. Verse 14, you shall be blessed above all people. There shall not be a male or female barren among you or among your livestock. And the Lord will take away from you all sicknesses and will afflict you with none of those terrible diseases of Egypt, which you have known, but will lay them on all those who hate you. Mukama Katonda feyazwe. Verse 16. Also you shall destroy all the people whom the Lord your God delivers over to you. Your eyes shall have no pity on them, nor shall you serve their gods, for that will be a snare to you. Mukama Katonda mulungi yebaziwe. Kino kyonna nga kiva mu ki? Kiva mu kwagala Mukama, kumukkiriza, kumugondera, kumutya, kumuweereza with all our mind, with all our soul, with all our heart, with all our strength. Mukama Katonda fevazibwe. Kyekikozinga bino byonna, kyekireetera bino byonna okubeera nga bituukirizibwa nga Mukama bw'ayogedde wano mu kitabu. Mukama Katonda fevazibwe. Ebyo byonna okutuukirira kiva mu kukola ki? Kiva mu kukkiriza Mukama. Obedience to the Lord is very key in every society. Kya muwendo nnyo okukkiriza Mukama. Kati tunuleko mu Deuteronomy essula ya 28 kuva ku linnya olusooka paka 14. Agambe bati, now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandments, which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations on earth, and all those blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. Verse 3. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the countryside. Mukama Katonda fevazibwe. Olabe kyasuubira tukola. Naye nga akakwakulizo kali nti bwe tukkiriza Mukama, ye diligence gyagambye. If you diligently obey the voice of the Lord, bwe tugondera eddoboozi lya Mukama ne tumugondera ne tumukkiriza, agenda kutusukkulumya mu bantu bonna abali ku nsi nga ffe tuli waggulu, kubanga tuli bantu be, tumugondedde. Mukama Katonda ffe yebazibwe. Ekintu kino kiri nti Mukama Katonda amawanga agasigadde gonna yagawa Yesu gamusinze. Mukama Katonda ffe yebazibwe. Naye n'akola ye eggwanga, yakola eggwanga lyonga lirina kusinza ye yekka, era ng'eggwanga eryo lirina valyo, lirina omuwendo mungi mu nsi okusinga abantu bali bonna. Mukama Katonda ffe yebazibwe. Kyava ateekawo namulondo ebbiri, eyiye n'eya Yesu. Naye ate agenda mu maaso n'agamba nti namulondo eyiye
yokka yegenda okusigalawo eya Yesu ey'okukuŋŋaanya abantu bali be yafiirira abanaawangula abanaabanga bawangudde nga baayitibwa mu linnya eryo erya Yesu erya Katonda Kitangaala bagenda kujja beggatte ku ba Mukama namulonde ebeeremu Mukama nga yafuga ku nsi ne mu ggulu kubanga ayagala okufuga kubanga ye yatondawo ebintu bino byonna nga ayagala okubifuga bibeere mu buyinza bwe. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Kale kitutwalira kumugondera kumukkiriza kyekyoka kyekitwala. Isirayiri ggwanga lya Mukama. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Yeeyama okulirabirira ng'omusajja bw'alabirira omukyala we. Gwe muwendo gwa Isirayiri mu maaso ga Mukama. Mukama yeeyama okulabirira eggwanga lya Isirayiri ng'omusajja bw'alabirira mukyala we, n'okulyagala ng'omusajja bw'ayagala mukyala we. Ekyo kye kisiikuula Mukama kuba endagaano yagikola n'eggwanga n'aliraba nako. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. Kale tulina kugondera Mukama kyekisinga obukulu mu kino. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. Kyekisinga obukulu. Kyekisinga obukulu. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. Era agenda mu maaso n'agamba bw'ati verse 4. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, and the increase of your herds, the increase of your cattle, and the offspring of your flock. Verse 5. Blessed shall your basket and your cradling bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Gino gyonna mikisa ng'agitegekedde omwagalwa we mukyala we Isirayiri abeere nga gy'atambuliramu nga tewali kirala okuggyako okutya Mukama, n'ebirowoozo byonna n'omubiri gwonna ne mayindi yonna. Mukama Katonda waffe yeebazibwe nga byonna bikkiriza Mukama. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. Kale n'alangirira omukisa ku ggwanga erya Isirayiri, ku bika byonna ebya Isirayiri nga balina kutambulira mu mikisa gino. Verse 7. The Lord will curse your enemies who rise against you to be defeated from your face. They shall come out against you one way and flee before you 7 ways. The Lord will command the blessing on you in your household and in all to which you set your hand, and he will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Verse 9. The Lord will establish you as a holy people to himself, just as he has sworn to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk in his ways. Verse 10. Olaba bino byonna nga Mukama abikola kubanga yeeyama okuwangulanga abalabe ba Isirayiri. Oyo kigambo ekyo kubanga yeeyama, kigambo kyonna kye yeeyamye alwana nnyo okukiyimiririra. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Emikisa mu nju zaffe, emikisa mu baana baffe, mu bisibo byaffe, era nga bw'aba ayogedde aba alina okubituukiriza. Verse 9. The Lord will establish you as a holy people to himself. Ng'atusimbanga eggwanga ettukuvu erirye mwene, era nga bwe yalayira nti bwe munaakuuma amateeka gange n'ebiragiro ne mugatambuliramu ndibafuula ekintu eky'omuwendo. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Verse 10. Then all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord,
and they shall be afraid of you. Mukama Katonda febazibwe. Wewali enjawulo nti mwabayitiddwa n'erinnya lya Mukama mujja kuba n'enjawulo eri abo abayitiddwa n'erinnya lya Katonda kitangaala nga ye Yesu. Mukama Katonda febazibwe. Enjawulo ejja kubaawo kubanga mmwe muli ba Mukama beene. His own possession. Mukama Katonda febazibwe. Mukama Katonda febazibwe. His own possession, his portion, his inheritance. Yemwe yenjawulo ye gy'okubeerawo. Mukama Katonda ffe omulungi yeebazibwe. Essula ye-11 olunyiriri olwe-11 lugamba nti, and the Lord will grant you plenty of goods in the fruits of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your ground, in the land of which the Lord swore to your fathers to give you. Verse 12. The Lord will open to you his great treasure, good treasures, the heavens, to give the rain to your land in its season, and to bless you all in the work of your hand. You shall lend to many nations, but you shall not borrow. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Ekintu kino abantu bakimistakinga. Lending to many and not borrowing. You don't just lend to many. There are terms and conditions attached to it. Waliwo obukwakulizo ku kino. Takugamba nti oli waki? Oli azika. Oba oli wola. Okuwola ng'omaze kukkiriza Mukama ng'asumuludde omukisa. Nga you have more than enough, not just enough. Kyayogerako wano. Era bw'obanga olina more than enough, you can lend to many. But for you cannot borrow. Mukama Katonda affe yeebazibwe. Kyayogerako. Era okutagguluza enkuba esobole okutonnya mu sizoni yaayo. N'okutuwa ebintu ebirungi byayogeddeko, good treasures. Olina kubanga okkiriza Mukama. Si kubanga osuubirira mu bitangaala ate obeere ng'ogamba nti Mukama y'abampa. Nedda. Bino byombi bya njawulo. Katonda kitangaala wa njawulo ku Mukama Katonda. Kale omuntu olina kusalawo okkiriza ki? Okkiriza Katonda kitangaala, okkiriza Mukama Katonda. Kubanga akugambye nti the Lord alone is the only God, and he is one. Yesu nga wayogera is emphasizing to you. Lwaki emphasizing ebigambo bino? Emphasizing ebigambo bino kubanga ekiseera kigenda kutuuka abeere nga taliiwo nammwe. Yesu emphasizing ebigambo bino nga bwe tulabye mu Maaka 12:8 mpaka 3. Emphasizing ebigambo bino kubanga ekiseera kijja kutuuka nga taliiwo nammwe. Era nga bwe tulaba mu kitabo kya Matthew chapter 23 from verse 1. Yali emphasizing ebigambo bino kubanga yali amanyi nti ekiseera kijja kutuuka abeere nga taliiwo nammwe. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Era wano yayita olukuŋŋaana lunene nnyo. N'ayogerera mu lukuŋŋaana olwo nga mulimu Abafalisaayo n'abawandiisi n'abantu bonna n'abayigirizwa be. Bantu baali bangi, olukuŋŋaana lwali lungi. Era katusomewo agamba bw'ati. The book of Matthew chapter 23 from verse 1. Then Jesus spoke to a multitude. Multitude kitegeeza olukuŋŋaana olunene olw'abantu abangi. Masses of people. That is a multitude. Nga tebabalika. Then Jesus spoke to a multitude. Era abantu abo abaali tebabalika mwalimu abayigirizwa, the disciples, mwalimu Abafalisaayo n'abawandiisi, n'abasomesa amateeka abaali basomesa amateeka mu biseera ebyo. Mukama Katonda ffe yeebazibwe.
abantu baali bangi n'abasomesa ng'agamba nayogera gye bali ng'agamba bw'ati Matthew 23 verse 1 agamba bw'ati Then Jesus spoke to a multitude and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. Owulidde akantu ako ng'abagamba publicly without fear. Yali abagamba because he knew the next day he won't be around with them. Glory to the Lord. Era bw'olaba olunyiriri lwa 39 Matthew 22 23 39 agamba bw'ati For I say to you, you shall see me no more till you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Mukama Katonda waffe omulungi yeebazibwe. Yali awooninga ekibiina era ng'omusomesa omugezigezi kubanga Yesu yekka ye musomesa abagamba nti never call anybody teacher. I alone I am the teacher and lawgiver. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. Ng'omusomesa omulungi yali abbirako abaana be ekyama nti nyinza obutalabika naye bwe mba sirabise omuntu bw'ajjanga bw'ati mumuwulirizanga. Kanziremu olunyiriri luno lusanyusiza nnyo. Mukama Katonda waffe yeebazibwe. Matthew essula ya 23 olunyiriri olusooka. Then Jesus spoke to a multitude and to his disciples, saying, The scribes and the Pharisees sit in Moses' seat. But I say to you, verse 39, But I say to you, for I say to you, you shall see me no more till you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Mukama Katonda ffe yeebazibwe omulungi. Omusomesa yali ababiddeko ebibuuzo awo nga balina kumanya bumanya nti mazima waliwo ekiyinza okujja. Omusomesa kyatubiddeko ng'ate kisinga ki ng'ate kisinga kino ekiriwo. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Katugende mu maaso tusomeko ekitabo kya John, the book of John chapter 7. John chapter 7 from verse 33. The book of John chapter 7 from verse 33 agamba bw'ati. Then Jesus said to them, I shall be with you a little while longer, and then I go to whom who sent me. You will seek me and not find me, and where I am, you cannot come. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Olabye ekigambo kino? Wali yababbirako wanayongera okubakuutira nti waliwo gye ŋŋenda naye ate muliba temusobola kutuukayo. Where I will be, you will not come there. You will not be able to come there. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Yesu ng'ababuulira ebigambo bino. Now if Moses has come, the one who was manifested, the one who was predicted, he has come in the name of the Lord. What do we have to do? Listen to him. Listen to his message. And prudently obey. Because it is the Lord himself who has sent him. He says in the book of Deuteronomy 10 verse 19, that in my own name you shall hold fast the name of the Lord. You shall take oath in the name of the Lord. Mukama Katonda ffe yeebazibwe. Omuwulidde? Ate mu Joshua 23:6 agamba nti you will not take side neither on the right neither on the left. Musa akimanyi bulungi nnyo nti Yesu is seated on the right hand of the Father.
naye lwaki mukama amugamba nti never pass on the right? Because the Lord himself is the highway. That's why he tells Moses to pass on the highway and never take side. Mukama katonda fevazwe. Katwongere kutunulako mu kitabo cha John, the book of John, chapter 5. And we continue to see what exactly is happening here. Kino kitabo cha John era Yesu ye akyogereramu. Atulabe John chapter 5 from verse 45 to 47. Agamba bwa, do not think that I shall accuse you to the Father. Ono Yesu yayogera. There is one who accuses you, Moses, in whom you trust. For if you believed Moses, you would believe me, for he wrote about me. But if you do not believe his writings, how will you believe my words? Mukama katonda favors we. Kale abagambye, omusomesa abagambye nti naye temumukkiriza lwakuba Musa eyayogera ku bimukwatako temwamukkiriza. Ebyawandiikibwa Musa bye yayogera, ebigambo Musa bye yayogera temwabikkiriza. Munakkiriza mutya Yesu aze? Mukama katonda afeebazibwe. Kati ke kakodyo kano sitaani kakoze. Yesu kakome ku mumwa naye ng'eri munda taliyo. Oyatule Yesu, oyimbe Yesu, omuyimuse waggulu naye nga munda taliyo. Mukama katonda afeebazibwe. Kye kino kye yayogera kino. Ng'agamba nti munakkiriza ntya nze nga Musa eyawandika ebinkwatako temumukkiriza. Mukama katonda afeebazibwe. Kiringa kabaka bw'anaatuma omubaka. Okkiriza otyo omubaka ono nga kabaka oyo tomukkiririzaamu. Mukama katonda afeebazibwe. Na kino bwe kyefaananyiriza. Osooka kubeera nga you have love for that king. Then you will have faith in his messenger who has come to speak to you. Mukama katonda afeebazibwe. Awo we wali enjawulo y'ebintu bino byonna. Draw a distinct. The Lord is drawing a distinct for you, that you may know. Stand on your two legs and know. That's why all these facts are coming out. Mukama katonda fevazwe. Katusome ekitabo kya Matthew. Katusome ekitabo kya Matthew. The book of Matthew, chapter 23 from verse 5. Mukama katonda pomulungi yebazibwe. The book of Matthew 23:5 to 8. Agamba bwati. But all their works they do to be seen by men. They make their phylacteries broad and enlarge their boundaries, their borders, and enlarge the borders of their garments. They love the best places at the feasts, the best seats in the synagogues, greetings in the marketplaces, and to be called by men, Rabbi, Rabbi. But you do not be called Rabbi, for one is your teacher, the Christ, and you are all brethren. Mukama katonda afebazwe. Omuwulire Yesu wagambye. Bano abeeyita okubeera abaweereza era baagala ennyo Yesu, baagala nnyo okutuula mu bifo nga bwagambye, ebyokumwanjo mu masinzizo, n'okubayita nti musomesa mu butale, ebyo byebitiibwa bye baagala. Naye Yesu abagamba nti temwagalanga nnyo ebitiibwa ebyo, birimu ekizibu, bisuula wansi, bikusuula wansi, kubanga oleka ekituufu n'ogenda n'ekitiibwa kye bakuwadde. Eventually you end up nowhere. Ogenda okukizuula nga ku line wavaako, ku mugenda wavaako. That's why the teacher was warning them never to be interested in that honor they are given. Because the honor, if you are really a servant,
If you're a servant, you don't have any honor. That's what the Bible says. You are there to serve them. They are your bosses. They should not keep on praising you all the time. Mukama Katonda favors we. Garanti baganda bo. Mukama Katonda favors we. Katweyongere maaso tusome kitabo kya Matthew sura ya 6 eno. Esura ya 6 olinnyo olusooka paka ku lwokubiri. The book of Matthew, chapter 6, from verse 1 to 2. It says, Take heed that you do not do your charitable deeds before men, to be seen by them. Otherwise, you have no reward from your Father in heaven. Therefore, when you do any charitable deed, do not sound a trumpet before you as a hypocrite. Do not do in the as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory from men. Assuredly I say to you, they have their reward. Mukama Katonda favors we. Bino byonna biwoninga Yesu. Kubanga amanyi nti bye biviirako abantu okutandika okubifuna pride, amalala, ne bava ku kituufu ku kigambo kya Mukama. Ne batandika okubeera nga they just praise their own fame. Mukama Katonda favors we. Katubikuleke ekitabo kya Numbers, the book of Numbers, from chapter 15, verse 38 to 40. The book of Numbers, chapter 15, verse 38 to 40. He says, Speak to the children of Israel, tell them to make tassels on the corners of their garments throughout their generation, and to put a blue thread in the tassel of the corners. And you shall have the tassel, that you may look upon it and remember all the commandments of the Lord and do them, and that you may not follow the harlotry of which your own heart and your own eyes are inclined. Verse 40. And that you may remember and do all the commandments and be holy for your God, and be holy for your God. Mukama Katonda favors we. Wano Mukama kyayogerako bye byambalo bino bannaffe bye batuuza ne babanga bikomeeri biveeri ne bikomeeri ne biba ne colors nyingi. Yagamba nti yabagamba batungise oba bakole garment ng'eriko akantu just a mark, ng'eriko just kamaaka katono nnyo mu koona. Kamaaka ako omugaso gwako nga kubajjukiza buli bw'otunulako ku kale eyo ojjukira okubeera nga you have to stand right with God, n'okukkiriza amateeka ge, nga maaka eyo yakukujjukiza bujjukiza about the Lord, how to honor the Lord, how to walk before the Lord without any blemish. Mukama Katonda favors we. Naye this generation has exaggerated it. They make a garment like an angel coming from heaven. All this is not applicable, is not. The Lord is not interested in all this. He's interested in your heart. How holy is it? When you always look at that tassel in the corner, you will always remember the holiness of the Lord, and you will always be holy for God. Mukama Katonda favors we.
katusomeke ekitabo kya Exodus, the book of Exodus. The book of Exodus, chapter 19, from verse 5, he says, Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, then you shall be a special treasure to me above all people, for all the earth is mine. And you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words which you shall speak to the children of Israel. Ono yali Musa nga bamukuutira ebigambo bino, nga bamugamba nti yogera ne Isirayiri bw'enekkiriza n'ewulira eddoboozi lyange n'eŋŋondera, enaabeera ekintu kyange eky'omuwendo, kubanga ensi n'okujjula kwayo n'eggulu byonna byange. Mukama Katonda affe yeebazibwe. Mukama ng'atuma ebigambo bino eri Isirayiri. Mukama Katonda affe yeebazibwe ng'ayagala okutufuula eggwanga ettukuvu. Kyekigendererwa kya Mukama. Mukama Katonda affe yeebazibwe. Katweyongereko mu kitabo kya Deuteronomy katweyongereko mu kitabo kya Deuteronomy nga tumaliriza. The book of Deuteronomy, chapter 26. The book of Deuteronomy, chapter 26, from verse 16 to 19. Agamba bwati, this day, Mukama Katonda waffe yeebazibwe, obubaka Mukama bw'atumye Musa okwongera okukuutira Isirayiri bakkirize Mukama, bafuuke ekintu kye eky'omuwendo. Wulira ebigambo byayongerako mabega wano wansi. Lwaki ebigambo bino bijja? Ayagala Isirayiri ekkirize libeere eggwanga lye. Era agamba bw'ati, Deuteronomy 26:15. Wait. 15, he says, Deuteronomy 26:16, agamba bw'ati, This day, the Lord your God commands you to observe these statutes and judgments. Therefore you shall be carefully to observe them with all your heart and with all your soul. Today you have proclaimed the Lord to be your God, and that you will walk in his ways and keep his statutes, his commandments, and his judgments, and that you will obey his voice. Also today, the Lord has proclaimed you to be his special people, just as he promised you, that you should keep all his commandments, and that he will set you high above all nations which he has made in praise, in name and in honor, and that you may be a holy people to the Lord your God, just as he has spoken. Mukama Katonda affe yeebazibwe. Katwongere okutunula mu kitabo kya Deuteronomy essula ya 3 olunyiriri lwa 11. As we wind up, agamba what? When all Israel came to appear before the Lord, Deuteronomy 30, verse 11, agamba what? For this commandment which I command you today is not too mysterious for you, nor is it far off. It is not in heaven, that you should say, who will ascend into heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. Nor is it beyond the sea, that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near, in your mouth and in your heart, that you may do it.
See, I have set before you today life and good, death and evil. Verse 16. In that I command you today to love the Lord your God, to walk in his ways, and to keep his commandment, his statutes, and his judgments, that you may live and multiply, and the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. Verse 17. But if your heart turns away, so that you do not hear, and are drawn away to worship other gods and serve them, I announce to you today that you shall surely perish. You shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as witness today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both you and your descendants may live, that you may love the Lord your God, that you may obey his voice, and that you may cling to him, for he is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Mukama katonda feyebazwe. Wano mukama ngawera nti okufa n'obutanyagwa, Israel must be belonging to him. Okufa n'obutanyagwa ate nga tasobola birayira yebyo. He is the author of life. Agamba nti yeyeka is the one whom Israel must worship. Bya bigambo bino byatuwadde ebisembayo, era tugambye bwati ebigambo bino tabituwa bwati, amaze n'agamba bwati mu Deuteronomy essula ya 3:6 agamba bwati, kubanga ye bw'amala okukuwe si gw'ogenda okumenyeka nga weefaako gwe mwennyini, nedda gwe olina kutaguluza mutima gwo n'omuyita ayingira atandika okukulongoosa ye mwene. Mukama katonda afeebazwe. Era agambye bwati mu Deuteronomy essula ya 3:6, and the Lord your God will circumcise your heart and the heart of your descendants, to love the Lord your God with all your heart and with all your soul, that you may live. Mukama katonda febazwe. Nga tumaze okukkiriza ye mwene yagenda okutulongoosa. Is the one going to put us right with himself. Tolina kyosobola kukola Mukama nga takirimu. Mukama yajja okutulongoosa, yagenda okutunaaza, kubanga kyawandiikibwa nti the Lord himself is the one who sanctifies. Yatunaaza, yatutukuza, is the one who sanctifies us. Mukama katonda afeebazwe. Naye ne wa katonda kitangala bagamba nti omuntu akkiriza na mutima era yatula nakamwa akubeera obutuukirivu. Naye ne wa Mukama omuntu, Mukama katonda mwennyini yagenda ng'atagguluza omutima gwo, ng'agujjamu ebitali bya butuukirivu, kubanga no man can there. Tewali muntu asobola kwetukuza mutima. Mukama yakuyamba n'obeera mutukuvu. It is the Lord who puts right you. Is the one who cleans you. Is the one who sanctifies you. Mukama katonda afeebazibwe. Kale n'olw'ekigambo ekyo katusabe. Mukama katonda waffe omulungi, gwe katonda wa Ibrahim, Isaka ne Yakobo, Mukama katonda w'abalamu, tweyanziza Mukama kubanga oyogeddeko gye tuli olunaku olwaleero. Weebale Mukama ku lw'ekigambo ky'otuwadde Mukama, kigambo eky'amagezi, kigambo eky'obulamu, ekireeta obulamu, ekireeta obugagga gye tuli, ekireeta emirembe Mukama. Weebale katonda waffe n'omuweerezaawo gw'otumye ekigambo kino okwogera gye tuli Mukama. Tusaba Mukama katonda waffe oyongere okumubikkulira ebigambo bino Mukama bisobole okubeera ebigambo eby'obulamu gye tuli, era asobole okubibikkula nga bw'obimuwadde Mukama katonda waffe. Tuyanziza kitange, tuyanziza kabaka waffe, tuwa amaanyi tusobole okukugondera Mukama.
tuwa amaanyi tusobole okukomawo makuba go, tuwa amaanyi Mukama tusobole okuva mu bunafu tukomewo gy'oli Mukama, tuleme okuzikirira kubanga otugambye nti ekigambo tekiri mitala w'amayanja, ekigambo tekiri muggulu wabula kiri ku mimwa gyaffe, ffe tulina okukyatula era ne tukikola era ne tukigondera. Tuwa amaanyi tusobole okulaba, tuzibula amaaso tusobole okulaba mukwano gwaffe. Oli mulungi, oli w'amaanyi, oli wakitiibwa, bwetyo bwe tukweyanziza Kitange. Osaanidde Mukama, osaanidde Kabaka waffe. The Lord worship, the Lord worship, and the Lord worship.